Anginibikelele babukeli emakhaya lapha la sikhona khona kusemahhovisini ngetindvuna tembuso e-cabinet offices lapho ke sitolalela khona inkulumo yaloyo lobambe kuba ngumhlonishwa ndvunankulu imbungathemba nhlanganiso Masuku. Angivele ke ngingaphodisi Yemaseko, ngivele ngiconze kuye njengoba asalungele kucala inkulumo yakhe. Thank you. Good afternoon. It has been a week since our country was thrown into a tailspin of violence and looting, an unprecedented period in the history of this peaceful kingdom. We are heartened to note that the situation has normalized over the past few days, signifying the deliberate intention from all Yemaswati to re-establish our economic growth goals and to restore our kingdom's peace and stability, something we have cherished as a nation over the centuries. Let me take this opportunity to convey government's deepest sympathy and sincere condolences to all those who were affected and lost their loved ones in the heat of the violent and difficult period. No one deserves to lose a life under any circumstance, and we join all Yemaswati in the rallying call for unity among all sectors of our society. Let us all work together in an endeavor to protect lives at all times. Similarly, I wish to express government sympathy to all who sustained injuries and those whose property was destroyed in the unfortunate skirmish that ensued. As government, we remain hopeful that this will not befall us again, as we need everyone alive and all our collective resources to rebuild our beloved kingdom. While we recover from this unfortunate spell of violence, the persistency of the COVID-19 pandemic indicates that we need to increase our focus on the virus in order to conquer it and its effects. Over the past 48 hours, the Kingdom of Eswatini has recorded 208 new COVID-19 infections, the highest number of COVID-19 cases witnessed in 3 months. This continual escalation of new infections is an indication that the country is now in the 3rd wave of the pandemic. Worth noting is that these new cases are widespread across the 4 regions of this country, indicating the presence of community transmission. As a measure to effectively respond to the 3rd wave, government will shortly outline new measures of controlling the spread of the virus. In the meantime, the Ministry of Health has strengthened its preparedness plan as follows. First, there is adequate stock levels of COVID-19 test kits of various technologies of antigen and PRC, totaling up to 182,556. Additionally, 100,000 antigen test kits
will soon be delivered, and 50,000 more test kits are in the pipeline. 2. Additional testing sites have been opened in all regions, making a total of 82. These include public and private hospitals, health centers, public and private clinics, private laboratories and kiosks for people to access COVID-19 testing. It is important for citizens to use these facilities to test for COVID-19 when they experience flu symptoms and when they are contacts of positive cases. 3. Contact tracing teams will continue to investigate cases, contact tracing and testing. Additional surge staff is being recruited to assist the contact tracing team to ensure that people are being assisted with COVID-19 testing. The treatment and isolation of confirmed COVID-19 cases will go as follows. In terms of attending to positive cases, may I give the following updates. A total of 614 isolation beds are available for patients who require those close monitoring. Out of these, 52 are ICU beds available to admit those who need critical care. Additional isolation facilities have been identified in each of our 4 regions to isolate asymptomatic and mild school children who are unable to isolate in their homes due to overcrowding or living with older and vulnerable parents or guardians. Oxygen capacity has been increased through 2 bulk oxygen tanks at the Lubombo Hospital and Luke Commission, with an oxygen generation plant ready at Luke Commission. More than 100 oxygen concentrators have been distributed to peripheral hospitals and health centers and are now in use, whereas over 500 new oxygen masks are being distributed to new facilities to improve oxygen delivery to patients who need oxygen. Healthcare workers have received refresher training on the management of critical patients in some of the public hospitals, while more training is still ongoing. Delivery of critical care medicines also continues, with other medicines undergoing procurement processes. Home care teams led by 6 doctors also continue to attend and provide medical attention to those who are isolated at home. These teams are subdivided to cover all the 4 regions of the country. Government, through the Ministry of Health, continues to roll out COVID-19 vaccination in phases based on the availability of the vaccines and guided by the National Vaccine Deployment Plan. While there are gaps in the supply of vaccines, we are glad to notify the nation that vaccine supplies are beginning to flow. Our vaccination teams have been able to collect additional doses per vial of the Oxford AstraZeneca vaccine. This explains why Swatini has vaccinated more people than the actual 10 doses within each vial,
and ensured minimum wastage. By July 5th, 2021, a total of 37,402 people had received at least the first dose of the AstraZeneca vaccine, and 11,124 had received both the first and second doses. An additional 12,000 AstraZeneca vaccine doses have been received in the past few days, which are being used to complete second doses among health workers and the elderly. The country expects to receive 24,000 doses, which form part of the delivery of the 500,000 AstraZeneca vaccine doses from the United Kingdom to continue vaccinating all those above 60 who have not received the first dose of the vaccine. This first consignment will be dispatched in mid-July 2021. Furthermore, 165,600 doses of the Johnson & Johnson vaccine donated by the United States government through the COVAX facility will arrive in the country in a date to be announced. We continue to urge Yemaswati to diligently observe the COVID-19 health protocols of consistently wearing face masks and covering the nose and mouth, washing hands with running water and soap or sanitize frequently, avoiding crowds and confined spaces with little ventilation or air circulation, keeping a reasonable social distancing. Let us protect one another at all times and save lives. Siyanivuselana bekunene nalamhla nzambama. Sekuphele cishe liviki soloku live leMaswati la libone budlova nebudlwangudlwangu lobebekwenteka eveni budlwangudlwangu lesingakaze sabona emlandweni wale live. Noko-ke kusinika lithemba kubona lokuthi lesimo lesi cishe sibuyele esimeni lesi setayele lokusho kona ukuthi eMaswati asachubeka ayabambana kwekuthi kunqotshwe lokwenteka la ngaphandle ukuze sitokhona silive ukuthi sithuthukise inhlalakahle, sithuthukise umnotho wale live, kuphindze kubuyele esimeni kuthula nekusimama kwale live. Into lesi vele soloku sifisa ukuthi iqhubeke yenteke. Angithathe leli thuba ke nebekunene kusho ukuthi sendlulisele ukukhala kubo bonke labathinzekile kulo luthuli lebelisukile kulamalanga, nalabo labalahlekelwa nathi hlobo nebangani kuwona lo mgudugudu lobe ukhona lapho bekubulawa yonke into lebonakalako titolo kushiswe kwentuwe konke lokho. Sithi asisho ukuthi kude namunye umuntu lokufuneka afe ngalolu hlobo. Siyacela ke eMaswati ukuthi siqhubeke nje sibambisane kuto tonke inhlangothi telive emimangweni ukuthi kwehlulekiswe lesimo lesifuna kwehlukanisa eMaswati ekhatsi. Siyanxusa ukuthi sibambaneni siqhubeke sitovikela timphilo teMaswati. Kanjalo ngiyadlulisa nekukhala nje kwahulumende kulabo labalinyalelwa natimpahla tabo kwalimala tintfo letinengi
letathi ngafanele nokuthi dilimale ngalesikhathi lesinje. Siyaqhubeka ke nokwethemba ukutheni lokwentekile kuleli viki lelendlulile akuyide kuphindze kwenteke eMaswatini. Ayawukhumbule eMaswati atakunaka lokuthi kubulala kungathatha umzuzu kepha kwakha kuthatha iminyaka. Angendlulele embili ke ngisho ukuthi noko-ke sisabuka lesimo lesisuka kuso. Indzaba yalomkhuhlane we-COVID-19 ukhomba ukuthi asale sichubeka noma vele nje asichubeke sibuke indlela ukuthi leli gciwane singali ngoba njani nato tonke tintfo letivetwa ngilelo gciwane. Kulamalanga lamabili lendlulile live leMaswati libhalise ukuthi kunebantu labangu-208 labo bantu labo labathole kuhlatshwa ngileli gciwane. Le nombolo lena yinkulu kakhulu nawubuka kuletinyanga letendlulile letintsatfu. Kusachubeka ke lokukhuphuka kwalokho ukuthi bantu batholakale bahlatshwe ngulo mkhuhlane. Lokhu kusho ke ngalokusobala ukuthi sesifikile kule siwombe sesithathu le sejwayele ukuthi sithi third wave yawo lo mkhuhlane. Ngithi angigcizelele ukuthi lona unelaka lolwendlula mhlambe leminye lesendlule kuko kungako sithi asigcizelele eMaswatini ukuthi lapha asisukume sonke sinake sivikele timpilo tethu labanye. Lengakusho ke lamhla ukuthi futhi lo mkhuhlane singeke sithi awu lamhla ubhokeka amanzini lamhla ubhoke kuphi. Tonke tifunza tihlaselekile. Lokhu ke kusikhombisa kona ukuthi lokuhamba kwebantu besuke etindzaweni letihlukene baye kwetinye tindzawo kulona lelive ngiko lokho bese kuthunga lo mkhuhlane usale uba khona cishe yonke indzawo kude la ungabalekela khona. Uhulumende ke utawu khona nje butse budute utabe akhipha leminye ke letinye ke tindlela tekuthi si manage wona lo mkhuhlane ukuthi wabulali waqedze eMaswati. Kwamanje litiko letempilo lilungise nakulokulandzelako kuze setame kulwa nalo mkhuhlane. Kokucala kuna lama test kits kusho ukuthi letinto letisetjentiswako tokuhlola lo mkhuhlane ukuthi unawo yini. Lapha kuna 182,556 waloko kwetinzi lokutestwa ngako noma ke lokho lokutestwa ngako lo mkhuhlane. Phindze khona 100,000 lamanye ama test kits lase akhona bese kuba na 50,000 lasendleleni ledako. Kwesibili kunetindzawo lapha kubukeke ukuthi khona ativulwe letifundzene tindzawo letinengi tindzawo leting-82 shows ngamashumi lasiphohlongo nakubili lapho Maswati nalabo laba P11 lapha batawuhamba batheste khona nakativa umuntu ukuthi so ungathi uphethwe umkhuhlane thiti. Kusho ukuthi ke lokho kutawenteka tibhedlela tonke tahulumende naletingesito tahulumende nakuma health centers nakuma clinics la ngahulumende nalangasiwo ahulumende nema laboratories nema kiosks lapha kwakhiwe khona tindzawana la kutatestelwa khona. Sike kasinake lokuthi sikhutsate eMaswati ukuthi nakeva ukuthi ungathi aphathwa ngalo mkhuhlane abasonzele khona batokhona kuthola lusito belapheke nangabe kutholakala ukuthi sewubamambile lo mkhuhlane.
kukhona ke lokunye lokwentiwa ngelitiko kusho ukuthi kubekwe emabandla ema teams latawuchubeka anti contact tracing kusho ukuthi alandzelele aphinza teste labo labatholakele ukuthi basonzelene noma bathinzene nalabo lasebanawo lomkhuhlane kungedwa ke nalabo labatawusita ngoba lomkhuhlane sawubona nangayitolo uyodzinga abantu babe baningi labatawusebenza uhulumende ke uchubeka nekuchasha lawo ma team latawuwenta lo msebenzi we contact we testing ukuthi kuchubeke contact tracing nokutesta lapha ke lokunye lokumgcoka lese bakulungisile ba beltiko ngwekuthi naso utholakele wena unalo umkhuhlane kwenteka kanjani kulungisweke lapha imibhedze leng 614 lokuthiwa ama isolation beds alabo labatawudzinga ukuthi banakeleleke edude kule mibhedze leng 614 kunemibhedze leng 52 le tawunakelela labo laba sesimene lesesibucayi ICU beds le tawubonakala ukuthi badzinga lolo sito kuleso sigaba leso kutaba ke livese lilungiseke ukuthi kube ma isolation facilities kusho ukuthi lapha kutawungena khona labo lasebatholakele noma ke la babonakala ukuthi ufuna abanakelele lama isolation centers kutotonke letfunza lapha kutawuhlaliswa labo labangeke bakhone ukuthi ba isolate ekhaya ngoba mhlambe kungenawo noma indlela ukuthi tindlu letanele ukuthi banga isolate noma kunebantu labadzala lababukeka ukuthi kungenteka batheleleke lomkhuhlane asichaze ukuthi mhlambe la siqhamuka khona kunema sashaya indzabe oxygen indzabe oxygen hulumende through letiko letempilo so uphakamisile lokho kakhulu sekunemathange nje Lubombo Hospital nase Luke Commission lapha khona kwentiwa le oxygen Luke Commission ngilapha yakhowa khona le oxygen bese ke kuba ne ma oxygen concentrators landlula ku 100 konke lokhu hulumende wentela ukuthi eMaswati angetaphangalala ngendzaba yokuthi kubete ioxygen litiko ke futhi seliphinze laba trainer laba babanike ama refresher courses laba basita ngaletikhatsi noma labo labasitako nanyalo kulendzaba lesikhuluma ngayo yale COVID-19 uhulumende uyachubeka ke kufundzisa labaningi ukuthi batayibamba njani lo msebenzi lona imithi ke lemcoka kakhulu nakhona uhulumende uyachubeka uyayimikisa etindzaweni letifanele nokuthi ke kuyachubeka kuyi-order leyo mithi leyo lefunekako kukhona ke labanye labasita emakhaya lokuthiwa ngama-health noma-home care teams la nabodokotela labasithupha labo bodokotela labasithupha batahlukaniswa ekhatsi banake lelive lonke kuletifunza kuze kuthi Maswati atosinza ongwane angendluleleke ekuthenini indzaba yemjovo vaccination liyachubeka litiko kuyenta kwentataba ukuthi bajove bantu ngetigaba njalo labatibekile bona sibonile ke ukuthi besineku hlukumeteka kakhulu ngokungayitholi kahle lemjovo esikhatsini lesendlulako kepha ke asisho ukuthi nyalo sekucalile sewuyaqhamuka umjovo khona nyalo nje ngingasho ukuthi lo mjovo lesisebentisile eMaswati bonesi nabo labo labasita ngekujova babonakele ukuthi
bawonga lo mjovo ngako ke bawusebenzisa ngendlela kude nalo lahlekako kuze kube ngoJuly 5 live lijove abantu labanganga 37,402 at least munye laba bantu laba sebatholile idose yokuqala kusho ukuthi umjovo weqala ngoba iyaphinza sebang 11,124 labo lasebajove baphinza kuleli viki ke kufike 12 lasiqhamuka khona kube na 12,000 wawe lomjovo lofikile kulamalanga lendlulile nawo uyasebenta kwamanje kusachubitshekwa nokuthi kujove labatasita ema health workers nalase bakhulile liveke libheke ukuthola 24,000 wale extra ale AstraZeneca lebesithunyelelwa United Kingdom kusho ukuthi lo 24,000 bahlephule kulo 500,000 ngoba kutawuta ngetigaba kuze sitokhona ukuthi kubede lo wonakalako nawo lowo utawusebenta ngalendlela le kubekwe ngayo ukuthi usebente ukuthi ucale ngalabo labatsala nalabo labane tifo tsite angisho ke ukuthi lokhu kubhekeke ukuthi kutawuba kuona lamaviki nje emkhatsini walenyanga ya July lokunye ke lokuhlelo kwentekile kuna 165,600 wala mujovo lotawuqhamuka kaJohnson lo hlobo lwaka Johnson & Johnson lolunikelwe ngeAmerica ataluhambisa ngale COVAX facility atawufika ke nawo sisemele ukuthi basitshele ukuthi afika nini sikusho ukuthi sowukhona sebasinikile nabo labo beAmerica leJohnson & Johnson angikhumbuteke sengigcina ukuthi kumcoka ukuthi singalahli lokhu lesi khutsatwa ngako ukuthi asifake ema-mask ngaso sonke isikhathi sivale imilomo yethu nemakhala sigeze tandla ngemanti lagijimako lanensipho noma sifuthe ngesanitize singayi lapha abantu babanengi khona nokuthi ke singahlali etindzaweni letivalekile letingenawo amafastelo ukuthi kungena umoya uphume siqhubeke nokuhlala bucamama kunalomunye sitawuphepha ngekwenta njalo asivikelane utivikele wena uvikele ihlobo takho uvikele nalabanye labakhona inkosi inibusise. Thank you, Excellency. Kakhulu ke Yemaswati lamahle kuye umhlonishwa ngithemba ukuthi Yemaswati yataqhubeka sebene kubambisana nahulumende wembube ekulweni nekwanza umkhuhlane weCOVID-19 sibonge ke nekufa ukuthi uhulumende uyatenda taba tekutfola yona imijovo yekugomela wona lo mkhuhlane kanye ke nekuchubeka nokuhlola abamfu kwenda siqiniseke ukuthi labo labanawo bayati khweshisa ebantwini noma ke bayakhweshiswa ngaleyo ndlela lasekayibekile yena ke umhlonishwa sibonga kakhulu Yemaswati lamahle kuhlanganyela nathi kubukela kube kuhle enhlelweni elandelako nisaleni kahle.